అందరికీ 12,132 మందికి ఈరోజు తమరి చేతుల మీదుగా మనకు వారికి 125 కోట్లు మనకు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సార్. ఇప్పటివరకు సార్ ప్రతి అమ్మాయి జీవితంలో కూడా వివాహం అనేది ఒక మధురమైన ఘట్టం సార్. మరి ఆ వివాహం చేయడానికి తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధ్యత తీసుకొని దాన్ని చక్కగా చేయాలని వాళ్ళు అందరూ తాపత్రయపడుతుంటారు సార్. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా మూలంగా ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ్యతను షేర్ చేస్తూ మనం ఇచ్చే ఆర్థిక సాయము, ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆర్థిక సాయము వారికి అండగా ఉంటూ ఏదైతే మధురమైన ఘట్టం ఉందో దాన్ని మరుపురాని ఘట్టాన్ని ఒక మధురమైన ఘట్టంగా మరి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా పెట్టడం చాలా అందరు కూడా మెచ్చుకుంటున్నారు సార్. మరి అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు 4,500 మంది 36 మందికి 38 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది సార్. కానీ ఈ జనవరి నుంచి మార్చి వరకు 3 రెట్లు ఎక్కువగా మనకు లబ్ధిదారులు ఇవ్వడము. అలాగే దీంట్లో మనకు 18 ఏళ్ళు వయస్సు పెట్టి అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకు 21 ఇయర్స్ పెడుతూ వారందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మనకు విద్యార్హతలు ఉండాలి అని చెప్తూ 10th పాస్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి పెట్టడం అనేది వారికి వివాహంతో పాటు వారు జీవితంలో విద్యను అభ్యసిస్తూ ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుందనే విషయాన్ని కూడా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది సార్. మరి ఈరోజు తమరి అనుమతితో ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి స్టార్ట్ చేయడానికి ముందుగా మనకు గౌరవ మంత్రివర్యులు హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ నాయకత్వంలో పేదల యొక్క స్థితిగతులు మెరుగుపరచడానికి అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నారన్న. దానిలో భాగంగా మీరు ఇచ్చే చదువుకు ఇంపార్టెంటు, సామాజిక అప్లిప్మెంటు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ పేద కులాలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలను ఆదుకునే తీరు నిజంగా చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా అలా జరగలేదన్నా. దానిలో భాగంగా అనేక కార్యక్రమాలు, ఈ యొక్క సామాజిక అప్లిప్మెంట్ కోసం మీరు తీసుకున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో కళ్యాణమస్తు షాదీ తోఫా అనేది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం అన్న. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని తమ ద్వారా కూడా మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రజలకు విన్నవించుకోవాలన్నా. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కళ్యాణమస్తు తీసేశారు అని చెప్పేసి ఈ రోజుకి మాట్లాడుతూ ఉన్నారన్నా. వారికి సవినయంగా కూడా తెలియపరుస్తూ ఉన్నా, వారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడున్నా దరిదాపు 17,000 అప్లికేషన్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 79 కోట్లకు పైగా డబ్బులు ఇవ్వకుండా దాన్ని ప్రక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారన్నా. మీరు వచ్చిన తర్వాత చాలా గొప్పగా మీరు తీసుకున్నటువంటి ఈ సామాజిక విప్లవంలో బేసిక్గా బాల్య వివాహాలు జరగకూడదని, చదువుకి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలని, 10th క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని అప్పుడిచ్చే 40,000 అప్పుడిచ్చే 50,000 కాకుండా ఈ 10th క్లాస్ బేస్ చేసుకోవటము, బాల్య వివాహాలను అరికట్టాలన్న ఆలోచనతో సామాజికంగా అన్ని కులాలు, ఈ పేద కులాల పిల్లలు 10th క్లాస్ వరకు చదవాలని ఒక ఆలోచన తీసుకురావడం అనేది ఒక గొప్ప నిర్ణయం అన్న. మీరు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు, దానిలో భాగం ఇది. వారు అది గమనించటంలా ఈరోజు ఏదో ఒక రకంగా బూమరాంగ్ చేయాలని ప్రతి కార్యక్రమం తీసేశారని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు బ్రతుకుతూ ఉంటే, మీరు ఈ కులాలను బ్రతికించడానికి భరోసా ఇవ్వడానికి చేస్తున్నటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం. ఇదివరకు 40,000 ఇచ్చేవాళ్ళని వాళ్ళు, అది కూడా ఇవ్వకుండా ఎగ్గొట్టి వెళ్ళిపోతే ఈరోజు మరి మీరు ₹1,00,000 ఇస్తూ ఉన్నారు. అదే మరి ఇంటర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళలో చేసుకుంటా ఉంటే 1,20,000 ఇస్తూ ఉన్నారు అన్న. ఈ కార్యక్రమం అనేది పేదల కుటుంబాలలో పెళ్లికి ఎక్కడా వెరవకుండా అర్హత ఉన్న ప్రతి పేదవాడు పెళ్లి చేసుకొని మరలా మా జగనన్న ఇచ్చే ₹1,00,000, ₹1,50,000 మా కుటుంబానికి అప్పులు లేకుండా ఉంటాయని చెప్పినటువంటి గొప్ప ఆలోచనతో పాటు మా పిల్లలను చదివించుకోవాలా, చదువు అనేది ఈ రాష్ట్రంలో చదువు ఉంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, దేనికైనా సహాయాన్ని పొందొచ్చు అనే ఒక ఆశను రగిలింపజేసినటువంటి మీకు, మీ ఆలోచనలకు నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నా. రాబోయే రోజుల్లో కూడా అన్న ఈ ఒక విషయం, వాళ్ళు పెట్టింది ఈ కళ్యాణమస్తు అనేది ఈ ₹40,000 ఎన్నికల దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు 18-19 సంవత్సరాల్లో పెట్టి దాన్ని వదిలేస్తారన్న. మీరు అలా కాదన్నా, ఒక ప్లాన్డ్గా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఈ కులాల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం చేస్తున్నటువంటి ఇది నభూతో నభవిష్యత్తు అన్న. చక్కని మంచి అవకాశం, రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదలందరూ దీన్ని వినియోగించుకోవాలని,
జగనన్న చేస్తున్న ఈ యజ్ఞంలో అందరూ భాగస్వాములు అవ్వాలని, ప్రతిపక్షాలు కుట్రను తిప్పికొట్టాలని కూడా మీ ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో నిజంగా దరిదాపు ఇప్పుడు ఈ రోజుకి 16,668 మందికి లబ్ధిదారులుగా దరిదాపు 125 కోట్లకు పైగా మీరు డబ్బులు ఈ యొక్క కళ్యాణమస్తు షాదీ ముబారక్ ఇప్పటి వరకు ఇవ్వబోతా ఉన్నారన్న. ఇది చాలా ఉపయోగపడమే ప్రోగ్రాం కూడా మీకు తెలియపరుస్తూ కార్యక్రమాన్ని మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు కూడా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నా. నమస్కారం సార్. వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తోఫా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్తో పాటు విభిన్న ప్రతిభావంతులకు అలాగే భవన కార్మికులకు కూడా మనకి విస్తరింపజేశారు సార్. సార్, తమరి అనుమతితో వీల్ ప్లే ఆడియో వీడియో క్లిప్ సార్ ఆన్ వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు. మనం చేస్తా ఉన్న ఈ పథకం సమూలంగా కూడా ఒక మార్పు అనేది తీసుకొచ్చే ఒక ప్రక్రియలో భాగంగా జరుగుతా ఉంది. ఆడపిల్ల అంటే శ్రీ మహాలక్ష్మి. ఈడొచ్చిన ఆడపిల్లకు గౌరవప్రదంగా పెళ్లి చెయ్యాలి అన్నది ప్రతి తల్లి తండ్రి కల. ఆ కల నెరవేర్చే బరువు బాధ్యతలను పెద్ద కొడుకుగా తలకెత్తుకున్నారు మన జగనన్న. పేద తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లలను చదివించి గౌరవప్రదంగా వారికి పెళ్లి చేసేలా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ దివ్యాంగులు భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాలలోని ఆడపిల్లలకు వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు ద్వారా, ముస్లిం మైనారిటీ వర్గాల ఆడపిల్లలకు వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం. మా అత్తకి మ్యారేజ్ చేసినప్పుడు చాలా సఫర్ అయ్యారు. అప్పట్లో ఏ స్కీమ్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆ స్కీమ్స్ మా అమ్మ మా నాన్నకి రాలేదు. నాకు పెళ్లి చేసే టైంకి జగన్ సార్ పెట్టిన స్కీమ్ వల్ల మాకు 1,20,000 రావడం వల్ల ఈ మా అమ్మ మా నాన్నకి ఎంతో హెల్ప్ అయినవి. ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి జగన్ సార్ ఒక అన్నలాగా ఉండి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. జగన్ అన్న రావడం వల్ల నాకు అన్నలాగా, ఒకళ్ళకి నాన్నలాగా, ఒకళ్ళకి అన్నయ్యలాగా, ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకి, ప్రతి ఒక్క తల్లికి, ప్రతి ఒక్క చెల్లికి సాయం చేశారు. పిల్లల చదువును ప్రోత్సహించేలా, బాల్య వివాహాలను నివారించేలా, పాఠశాలల్లో చేరికలు పెంచేలా, డ్రాప్ అవుట్ రేటు తగ్గించేలా ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు జగనన్న. వయసు ఒక్కటే అర్హత అన్నది కాకుండా చదువు అన్నది కూడా అర్హత తీసుకుని రావడంతో ఈ పెళ్లిలైన వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ తరమే కాకుండా ఆ తర్వాత తరాలు కూడా ఆటోమేటిక్ గా చదువుల బాట పట్టించే ఒక గొప్ప సంప్రదాయానికి నాంది పలికారు. వధూవరులిద్దరికీ 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరిగా, పెళ్లి నాటికి వధువు వయస్సు 18 ఏళ్లకు పైబడి, వరుడి వయస్సు 21 ఏళ్లకు పైబడి ఉండాలన్నవి ముఖ్య నిబంధనలుగా మంగళదాయకమైన ఈ పథకం రెండో విడతగా జనవరి మార్చి 2023 త్రైమాసికంలో వివాహం చేసుకున్న అర్హులైన 12,132 మంది లబ్ధిదారులకు 87,32 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని నేడు తన మంగళకరమైన చేతులతో బటన్ నొక్కి వారి తల్లుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేయనున్న మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు సుమారు 126 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందించింది జగనన్న ప్రభుత్వం. ఆడపిల్ల పెళ్లి ఖర్చు ఏ తల్లిదండ్రులకు భారం కాకూడదు అన్న దృఢ సంకల్పం జగనన్న పాలనలో ఏ ఇంట చూసినా నిత్య కళ్యాణం, పచ్చతోరణం. Sir, now we request Hon'ble CM to give his valuable message, sir. All the 26 districts, thousands of beneficiaries are waiting to hear your message, sir. Thank you, sir. దేవుని దయతో ఈరోజు మరో మంచి కార్యక్రమానికి ఇక్కడ నుంచి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. దాదాపుగా ఈరోజు 12,132 జంటలను ఏకం చేస్తూ వారికి తోడుగా ఉండేందుకు 87,32 లక్షల డబ్బును పెళ్లి కూతుళ్ళ తల్లుల ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తూ ఉన్న ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు జరిగే ఈ మంచి కార్యక్రమం ఊరికనే ఆర్థికంగా
ఆదుకోవడం అన్నది కాకుండా ఆదుకోవడంలో కూడా 10వ తరగతి ఖచ్చితంగా పిల్లలు చదివి ఉండాలి అని నిబంధన తీసుకొని రావడం, 10వ తరగతి దాకా ఖచ్చితంగా చదివి ఉంటేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం షాదీ తోఫా కానీ ఈ కళ్యాణమస్తు ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇచ్చే ఈ ఊరట లభిస్తుంది అనేది ఎప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్గా రిజిస్టర్ అవుతుందో బుర్రల్లోకి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా 10వ తరగతి దాకా అన్న కనీసం చదివించాలి అన్న తపన ప్రతి ఒక్క పేద కుటుంబంలోనూ కూడా మొదలవుతుంది. దీనికి తోడు ఖచ్చితంగా 18 సంవత్సరాల వయసు పాపకుండాలి, కనీసం 21 సంవత్సరాల వయసు బాబుకుండాలి అని చెప్పి నిబంధన కూడా ఉండడంతో ఖచ్చితంగా ఏ కుటుంబమైనా కూడా 10వ తరగతి దాకా తమ పిల్లల్ని చదివించేసరికి 15 ఏళ్ళ వయసు బహుశా ఏ కుటుంబానికైనా ఏ పాపకైనా కానీ ఉంటుంది. 15 ఏళ్ళ వయసుకు 10వ తరగతి అయిపోయేసరికి 18 సంవత్సరాల వరకు ఎలాగో ఆగాలి. కాబట్టి ఎలాగో మన ప్రభుత్వం పిల్లలను బడికి పంపిస్తే చాలు అమ్మఒడి అనే పథకం 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ దాకా కూడా అమ్మఒడి అనే పథకం అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి పిల్లలను ఆ 10వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్లోకి చేర్పించడం జరుగుతుంది. ఆ 18 సంవత్సరాల వయసు ఎలాగో ఉంది, ఆ నిబంధన ఉంది. కాబట్టి ఈ అమ్మఒడి పథకం ఎలాగో ఉంది కాబట్టి అది కూడా మరో ప్రోత్సాహంగా నిలబడుతుంది. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత జగనన్న విద్యా దీవెన కింద పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. కాబట్టి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఏమాత్రం కూడా భారం ఉండదు. కాబట్టి పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కాకుండా జగనన్న వసతి దీవెన కింద డిగ్రీ దాకా డిగ్రీ చదువుతా ఉన్న ప్రతి బాబుకు ప్రతి పాపకు కూడా జగనన్న వసతి దీవెన కింద 20,000 దాకా కూడా ఆ తల్లుల ఖాతాల్లోకి జమ అయ్యే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి పిల్లలు ఈ 18 సంవత్సరాల నిబంధన ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి చేస్తారు, డిగ్రీలో చేరుతారు. ఆ తర్వాత జగనన్న విద్యా దీవెన వసతి దీవెన ఉంది కాబట్టి డిగ్రీ దాకా కూడా చేరుతారు, డిగ్రీ కూడా ఆ తర్వాత పూర్తి చేస్తారు. దీనివల్ల ఒక విప్లవం అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి పిల్లాడు కూడా కనీసం డిగ్రీ దాకా అన్న చదివే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి అడుగులు పడతాయి. దానికి జగనన్న అమ్మఒడి అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ అవుతే, జగనన్న విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అనేది 2వ బెంచ్ మార్క్ అయితే ప్రోత్సాహకంగా నిలబడేందుకు, 3వ బెంచ్ మార్కు YSR షాదీ తోఫా కళ్యాణమస్తు, ఇది 3వ బెంచ్ మార్క్ కింద నిలబడుతుంది. వీటి అన్నిటి కాంబినేషన్తో ప్రతి తల్లి కూడా తమ పిల్లలను ఖచ్చితంగా చదివించాలని, ఆ చదువులు డిగ్రీ దాకా పోయే పరిస్థితి తీసుకొని పోయే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పిల్లలు డిగ్రీ దాకా చదివి బయటికి వస్తారో పేదరికం అన్నది పోవాలి అని అంటే దానికి ఒకే ఒక మార్గం చదువులు చదివితేనే, డిగ్రీలు పాస్ అవుతేనే వీళ్ళకు మెరుగైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి. వీళ్ళకు మెరుగైన ఉద్యోగాలు వస్తేనే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కన్నా ఇంకా మెరుగ్గా వీళ్ళు సంపాదించుకునే పరిస్థితి వీళ్ళకు ఉంటుంది. అప్పుడే ఈ కుటుంబాలన్నీ కూడా పేదరికం నుంచి బయటికి రాగలుగుతాయి అని చెప్పి గట్టిగా నమ్మి ప్రతి అడుగు కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో వేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు నిజంగా చాలా సంతోషం కలిగించే విషయం ఏమిటి అని అంటే, దాదాపుగా ఈరోజు పెళ్లి చేసుకుంటా ఉన్న 12,132 మంది జంటల్లో 5,929 జంటలు జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన కూడా తీసుకుంటా ఉన్న జంటలు. అంటే దాని అర్థం దాదాపుగా ఈ 12,132 మంది జంటల్లో దాదాపుగా 6,000 మంది
డిగ్రీలు పూర్తన్నా చేశారు, లేదా డిగ్రీ అన్నా చదువుతూ ఉన్నారు. చదువుతూ అన్న పెళ్లి చేసుకున్నారు, లేకపోతే డిగ్రీ అన్న పూర్తి చేశారు అన్నది కనిపిస్తూ ఉన్న డేటా. సో వీటి అన్నిటి వల్ల కూడా ప్రతి పేద కుటుంబం నుంచి కూడా చదువుల విప్లవం రావాలని, ఆ చదువులతో ఆ పేదరికం నుంచి బయటపడే పరిస్థితులు వీళ్ళందరికీ కూడా రావాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఆశిస్తూ, ఇంతకుముందు కూడా ఏదైతే ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం ఒకసారి కంపేర్ చేస్తే, ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం ఏదో ఇచ్చామంటే ఇచ్చామన్నట్టుగా, చేశామంటే చేశామన్నట్టుగా ఎలక్షన్ల కోసం చేస్తూ ఆ తర్వాత పట్టించుకోకుండా పోయే పరిస్థితులకి గత ప్రభుత్వం పోయిన పరిస్థితిని పూర్తిగా మారుస్తూ మనసు పెట్టి చిత్తశుద్ధితో దీన్ని రూపకల్పన చేశాం. గత ప్రభుత్వం అయితే దాదాపుగా 17,709 మంది జంటలకు ఇచ్చేదే తక్కువ, ఆ ఇచ్చే సొమ్ము కూడా ఎగరగొట్టిన పరిస్థితులు గతంలో చూసాం. ఆ 17,709 మంది జంటలకు దాదాపుగా 70 కోట్ల రూపాయలు గత ప్రభుత్వం ఎగరగొట్టిపోయిన పరిస్థితి నుంచి అప్పటికన్నా మనం మనసు పెట్టి నిజంగా ఇది వీళ్ళందరికీ మంచి జరిగించాలి అని తపన తాపత్రయంతో అడుగులు వేస్తూ నా ఎస్సీ, నా ఎస్టీ, నా బీసీ, నా మైనారిటీ కుటుంబాలకు మంచి జరగాలని మనసా వాచ కర్మన అడుగులు వేశాం. గతంలో ఎస్సీలకు 40,000 రూపాయలు గత ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితి, అది కూడా సరిగ్గా ఇవ్వని పరిస్థితి, దాన్ని ఏకంగా 1,00,000కు తీసుకొని పోయాం. ఎస్టీలకు దాదాపుగా 50,000 రూపాయలు గతంలో వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితిని, అది కూడా ఇవ్వకుండా ఎగరగొట్టిన పరిస్థితిని ఏకంగా 1,00,000కు తీసుకొని పోయాం. బీసీలకు గతంలో 35,000 రూపాయలు గతంలో ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితిని, అది కూడా ఎగరగొడతా ఉన్న పరిస్థితిని ఏకంగా 50,000 రూపాయలు తీసుకొని పోయాం. మైనారిటీలకు గతంలో 50,000 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్న పరిస్థితిని, అది కూడా ఎగరగొడతా ఉన్న పరిస్థితి. ఈ రెండింటిని కూడా మారిస్తే మైనారిటీలకు 1,00,000 రూపాయల దాకా తీసుకొని పోయాం. ఈ విభిన్న ప్రతిభావంతులు అంటే ఈ డిసేబుల్డ్ జంటలకు కూడా మంచి జరగాలని గతంలో 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితిని, అది కూడా ఎగరగొడతా ఉన్న పరిస్థితిని ఏకంగా 1,50,000 రూపాయలకు కూడా తీసుకొని పోయాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాము, ఇవన్నీ కూడా చదువులకు ఎందుకు ముడి పెడతా ఉన్నాము అని అంటే, కారణం మీరంతా కూడా బాగా చదవాలని, పేదరికం నుంచి బయటపడాలి అని అంటే చదువు అనే ఒక దివ్యాస్త్రం మీ అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి రావాలి అని తపన తాపత్రయంతో అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం. వీటి అన్నిటి ద్వారా మీ అందరికీ, కుటుంబాలందరికీ కూడా మంచి జరగాలని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ, ఈ ప్రోత్సాహాన్ని అందుకుంటా ఉన్న ప్రతి ఒక్క జంటకు కూడా హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ చెబుతూ వారి తల్లిదండ్రులకు బెస్ట్ విషెస్ కూడా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఒక శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం, బటన్ నొక్కే కార్యక్రమానికి. సార్, తమరి అనుమతితో జిల్లాల నుంచి కొంతమంది లబ్ధిదారులు బెనిఫిషరీస్ తమ ఒపీనియన్ని తమరితో షేర్ చేసుకుందామని ఉన్నారు సార్. ముందుగా ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రసన్న సార్. నమస్కారం సార్. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు షాదీ తోఫా కార్యక్రమం తమరి చేతుల మీద ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం సార్. ఏలూరు జిల్లాలో ఈరోజు ఏప్రిల్ 2023 వరకు అర్హులైన 598 దంపతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు సార్. 4,62,00,000 రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ ఖాతాలకి ఈరోజు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఎస్సీ దంపతులు 213 మంది, ఎస్టీ 21 మంది, బీసీ దంపతులు 270 మంది మరియు మైనారిటీ దంపతులు 20 మంది, డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ 7 మంది వాళ్ళ తల్లుల ఖాతాలకి నేరుగా ఈ అమౌంట్ అనేది జమ చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న 65 మంది దంపతులకి ఆ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ అకౌంట్లోనే డైరెక్ట్ గా జమ చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఈ రోజు తమ ఆనందాన్ని, ఈ స్కీమ్ ద్వారా లబ్ధి పొందిన తమ ఆనందాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ఉమాదేవి వారి భర్త కృష్ణ ప్రసాద్ వచ్చారు సార్. తమరు అనుమతిస్తే మాట్లాడతారు సార్. ఒక్క నిమిషం ప్రశ్న. బాగున్నా వెంకట్రావు? బాగున్నా ప్రతాపన్న? జయనారాయణ బాగుండన్నా? నూర్జానమ్మ తల్లి బాగుండారు? తల్లి రవణ బాగుండన్నా?
నూర్జహాన్ అమ్మ బాగున్నాడు తల్లి, మేరమ్మ బాగున్నానన్నా. పెద్ద బాబా బాగున్నాడమ్మా? బాగున్నారు సార్. సారీ ప్రసన్న, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం జగనన్న, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? థ్యాంక్ యూ తల్లి, బాగుండమ్మా. థ్యాంక్ యూ తల్లి. నా పేరు పున్నపు ఉమాదేవి. నేను ఏలూరు 3వ డివిజన్ నుంచి వచ్చాను. మా నాన్నగారి పేరు పున్నపు శ్రీనివాసరావు, మా అమ్మగారి పేరు పున్నపు లక్ష్మి. మా నాన్నగారు ఒక నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. ఆయన ఇస్త్రీ చేస్తారు. ఆయనకు వచ్చే పూటకి ఒక కూలీ 300. మేము ముగ్గురు అక్క చెల్లెలము. మమ్మల్ని ఎలా పోషించాలి అని చెప్పి రాత్రి పగలు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవారు. ఆయన ఎలా వాళ్ళు చదివించాలి, వాళ్ళు ఎలా పెళ్లిళ్ళు చేయాలి అని చెప్పి బాగా బాధపడుతూ ఉండేవారు. నన్ను ఇంటర్తోనే ఆపేస్తానని చాలా ఫోర్స్ చేశారు, ఆర్థిక సహాయం లేక. కానీ నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను జగనన్న. అదంతా మీ దయ వల్ల. ఎలాగా అంటే మీరు ఇచ్చిన ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ద్వారానే నేను చదువుకోగలిగాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జగనన్న గారు. అంతేకాకుండా నా చెల్లెలు ఇప్పుడు ఇంటర్ చదువుతుంది అమ్మఒడి పథకం ద్వారా. అంతేకాకుండా మా నాన్నగారు చేదోడు పథకం తీసుకున్నారు. మా అమ్మగారు ఆసరాలో గ్రూప్ లో ఉన్నారు. నేను కూడా ఉన్నాను జగనన్న ఆసరా గ్రూపులో. అంతేకాకుండా నేను YSR కళ్యాణమస్తులో ఎలిజిబుల్ అయినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ అవకాశం మీతో మాట్లాడినందుకు. YSR కళ్యాణమస్తుకు మీరు ఇస్తున్న 50,000 నేను సద్వినియోగం చేసుకుంటానని మీకు మాట ఇస్తున్నాను జగనన్న. అడగందే అమ్మాయినా అన్నం పెట్టదు, కానీ మీరు అడగకుండానే నాకు ఇన్ని వరాలు కురిపిస్తున్నారు. రీసెంట్ గా నా మ్యారేజ్ లో మా నాన్నగారికి చెయ్యి బాగోలేదు. డాక్టర్స్ ఆపరేషన్ చేయాలని అన్నారు. దానికి మాకు ఎవరు సరిగ్గా ఆర్థిక సహాయం చేయలేకపోయారు. కానీ మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారానే మా నాన్నగారి ఆపరేషన్ చేయించుకోగలిగాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జగనన్న, మీ మేలు మర్చిపోలేను. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. మీరే రావాలి, మా నమ్మకం మీరే, మా భవిష్యత్తు మీరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జగనన్న. సార్, ఈ షాదీ తోఫా ద్వారా YSR షాదీ తోఫా ద్వారా బెనిఫిట్ పొందిన మనకు లబ్ధిదారులు కర్నూలు డిస్టిక్ నుంచి తమ ఖుషీని మీతో పంచుకుందామని ఉన్నారు సార్. తమ అనుమతితో కలెక్టర్ కర్నూలు సృజన. సార్ నమస్కారం సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ సార్. I am joined by certain public representatives sir here. And the bride and her mother also is there. With your permission, I'll introduce the people around here sir. ఒక్క నిమిషం తల్లి సుజనమ్మ తల్లి, ఒక్క నిమిషం తల్లి. హఫీజ్ భాయ్ సాబ్ ఖైరత్? సుధాకర్ బాగుండు, సుధాకర్. రామయ్య అన్న బాగుండు అన్న, భూపాల్ అన్న బాగుండు అన్న, పాపిరెడ్డి బాగుండు, పాపిరెడ్డి. సారీ తల్లి, ప్లీజ్ గో అహెడ్. So thank you sir. Sir, Karnool Jillalo sir, like how you have rightly said, it's one of the backward districts sir. So there's a lot of scope for the girl child education sir. Thanks for seeing that this education and girl child menace is connected, and thank you for that disruptive thinking sir. Thank you very much. Ma Jillalo sir, ee roju 574 ఫ్యామిలీస్ ఈ స్కీమ్ వల్ల లబ్ధి పొందుతున్నారు సార్. ఈరోజు మీ ద్వారా 4,26,00,000 రూపాయలు వాళ్ళ ఖాతాల్లోకి నేరుగా వెళ్తున్నాయి సార్. మీ అనుమతితో సార్, ఇక్కడ షేక్ సబీహా అని ఒక న్యూ బ్రైడ్ ఉన్నది సార్, అలాంగ్ విత్ హర్ మదర్ షేక్ పర్వీన్. ఈరోజు ఈ స్కీమ్ ద్వారా మదర్ ఖాతాలోకి డబ్బులు జమ అవుతాయి సార్, 1,00,000 రూపాయలు. వారి ఆనందాన్ని మీతో పంచుకోవాలని, ఈ స్కీమ్ వారి జీవితానికి ఎంత సహాయంగా ఉందో చెప్పాలని కోరుకుంటున్నారు సార్. మీ అనుమతితో వారితో మాట్లాడిస్తాను సార్. अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे CM जगन मोहन रेड्डी साहब को शुक्रिया। मेरा नाम शेख परवीन, हमारे वालिद का नाम शेख गौस बादशाह, हमारी बच्ची का नाम शेख सबिया, हमारे दामाद का नाम शेख सुल्तान बादशाह। ये शादी तोहफा देकर तुम्हें बहुत अच्छा काम किए सर। मैं शादी लेकर बहुत परेशानी थी, परेशानी की वजह से बहुत तकलीफ थी मुझे। 50,000 देते थे पहले, अब तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रही हैं। औरत बच्ची को बहुत से बहुत आसान है सर। तुम्हारा कितना शुक्रिया अदा करे तो भी कम है सर। तुम्हें बहुत अच्छा काम किया सर। बच्चा को पढ़ने के वास्ते हर माँ बाप की दुआ है, अम्मा बड़ी दे रही सर। तुम्हें बच्चा को बहुत कोशिश कर रही, स्कूल में खाना, बच्चों को बैग बूट सब अच्छे से अच्छा दे रही सर। तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही सर।
फिर आको विद्या दीवेना विद्या बोधना फिर आको టైలరింగ్ అంకు फिर ఆటో वाले को हर एक को अच्छा कर रही सर। माँ को बेटा गोला लाने सोचता सर 1 तारीख है तो तुम्हें है नहीं दवाइयाँ को वॉलंटियर को भेज के सुबह में पिंचिन 2750 देती सर। मैं मेरे बच्ची को आगे भी पढ़ाना उनको बहुत कोशिश कर रही हूँ सर। मेरी बच्ची बात करती सर आपसे, मैं आगे चलकर आप भी सीएम बनना उनको अल्लाह से दुआ चाह रहा हूँ सर। शुक्रिया। थैंक यू अम्मा। मोहतरम वैस जगन मोहन रेड्डी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शेख सबिया। माशाअल्लाह आपने जो स्कीम दुल्हन स्कीम में निकाले हैं वो लाख रुपए गरीब लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद है सर। इस स्कीम के जरिए कई लड़कियां की बहुत आसानी से शादी हो रही है और स्कॉलरशिप के वजह से कई बच्चे पढ़ाई आगे बढ़ रहे हैं। अब जो भी पढ़ाई के ऊपर जोर दे रहे हैं वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा है सर। और आपने कई स्कीम्स निकाले हैं, विद्या दीवेना, जेवीडी और पेंशन 45 इयर्स वालों को 18,000 देकर, ये सब बहुत अच्छे स्कीम है सर। हर घर को माशाअल्लाह इसमें जो नवरत्नालू बोल के आप जो स्कीम निकाले हैं उसमें से ऑलमोस्ट पूरे 1-2 स्कीम्स हर घर को मिल रहे हैं सर। आप इसी तरह आगे बढ़िए सर। हमारा इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ही हमारे आइंदा सीएम बनने, ये हमारी ख्वाहिश है सर। ये मौका देने के लिए मुझे आप बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अम्मा, थैंक यू तल्ली। థ్యాంక్ యూ సార్. తమరి అనుమతితో ఇంకొక జిల్లా బాపట్ల జిల్లాలో తమరితో తమ ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి ఉన్నారు సార్. బాపట్ల కలెక్టర్ రంజిత్ భాష. సార్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ రంజిత్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి సార్ మా జిల్లా నుంచి ఆనరబుల్ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సార్ శ్రీమతి కృష్ణ గారు, అలాగే ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత గారు సార్, అలాగే ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే బాపట్ల సార్ కొంద రఘుపతి గారు, అలాగే బెనిఫిషియర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ అటెండ్ కావడం జరిగింది సార్. ఒక్క నిమిషం రంజిత్. బాగున్నారు రఘు? కృష్ణమ్మ తల్లి బాగుండారమ్మా? సునీతమ్మ తల్లి బాగుంటారు తల్లి? సారీ రంజిత్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మా జిల్లా నుంచి సార్ దాదాపు 226 మందికి సార్ ఎగ్జాక్ట్గా 226 మెంబర్స్కి 1.8 crore రూపీస్ ఈరోజు మీ చేతుల మీదుగా అందరికీ అందజేయడం జరుగుతుంది సార్. ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా మదర్ అకౌంట్లోకి వెళ్తున్నాయి సార్. సో మీరు చెప్పినట్టుగా సార్ ఈ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెయిన్గా పేదవాళ్ళకి 2 బాధ్యతలు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్న తల్లిదండ్రులుగా, ఒకటేమో చదువు, రెండవది మ్యారేజ్ సార్. చదువుకు సంబంధించి అన్ని స్కీమ్స్ సార్ పర్సనల్గా నేను చూశాను సార్. జగనన్న బోర్ ముద్దలో ప్రతి ఐటమ్ కూడా మీరు కూర్చొని సెలెక్ట్ చేశారు సార్ వెన్ ఐ వాజ్ కమిషన్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్. సో ఇలా ప్రతి కార్యక్రమంలో ప్రతి స్కీమ్లో కూడా అన్ని అంశాలని పేద ప్రజలకి ఏ విధంగానే హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మీరు ప్రవేశపెడుతున్నారు సార్. సో ఈరోజు మా జిల్లా నుంచి సార్ ఇక్కడ బెనిఫిషియర్స్ అందరూ ఉన్నారు సార్. సో ఈరోజు కాకి కల్పన గారు సార్ బాపట్ల నుంచి, మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీతో తమ ఆనందాన్ని షేర్ చేసుకుంటారు సార్. నమస్తే జగనన్న. నమస్తే అమ్మా. బాగున్నారన్నా? బాగున్నా తల్లి, థ్యాంక్ యూ తల్లి. నా పేరు కాకి కల్పన అన్న. బాపట్ల జిల్లా, బాపట్ల మండలం, బాపట్లలోనే ఉంటానన్నా. నాకు 2 పిల్లలన్నా. 2007లో మా వారు చనిపోయారు. 2007 కాడ నుంచి నేను నా కష్టంతో పని చేసుకుంటూ నా పిల్లలిద్దరిని చదివించుకుంటూ వచ్చానన్నా. చదివించుకోలేను అన్న పరిస్థితుల్లో మీరు సీఎం అయ్యారన్నా. మాకెంతో సంతోషంగా ఉందన్న. నాకు అమ్మఒడి పిల్లవాడికి మా బాబుకి వచ్చేసి 2 సంవత్సరాలకి సంవత్సరానికి 15,000 కాడికి 30,000 నాకు అందించారన్న. అంతగాను మీకు వందనాలన్నా. అంతేకాదన్నా డిగ్రీకి చేరారన్న. డిగ్రీకి చేరినాక జగనన్న దీవిన సంవత్సరానికి 13,500 కాడికి 2 సంవత్సరాలు 27,000 నాకు ఇచ్చారన్న. మీరు విద్యా వసతి 20,000 కాడికి 40,000 ఇచ్చారన్న. నాకు 2007 నుంచి నాకు పెన్షన్ లేదన్న. మా వారు చనిపోతే అన్ని ఆఫీసులు చుట్టినా నాకు చదువు లేదు, భర్త లేరు, ఏమి తెలియదు అన్న నాకు. కానీ నేను ఎవరిని అడిగినా ఏం చెప్పలేదు. మీరు సచివాలయాలు పెట్టి మాకు ఎంతో మేలు చేశారన్న. మీరు ఆ మేలు మాత్రం మేము మర్చిపోమన్న. సచివాలయం సిబ్బంది వాలంటీర్లు మాకు ఎన్నో చెప్పారు. చెప్పి నాకు పెన్షన్ పెట్టించారన్న. అందుకు ధన్యవాదాలన్న.
నా పిల్ల పెళ్లికి వచ్చేసరికి మాకు పేదరికం, మేము సంపాదించి పెళ్లి చేసుకునేంత స్తోమత మాకు లేదన్న. కానీ సచివాలయం సిబ్బంది మాకు చెప్పారన్న, వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు పథకం ఉందమ్మా, మీకు జగనన్న ₹1,00,000 వేస్తారు అని చెప్పారు. ఆ ధైర్యంతో ఆసరాతో మేము బయట అప్పు చేసుకున్నామన్నా. అప్పు చేసుకొని పెళ్లి చేసుకున్నామన్నా. ఈ రోజు ₹1,00,000 మా అకౌంట్ లో మీరు వేస్తున్నారంటే సొంత తోడపుట్టిన అన్న కూడా మేము ఎవరు వేయరన్నా మాకు. కానీ ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్న. ఆ సంతోషాన్ని మేము ఎలా వ్యక్తం చేసుకోవాలో, మాకెంత సంతోషంగా ఉన్నదో మేము చెప్పలేకపోతున్నామన్నా. ఈ రోజు మీతో డైరెక్ట్ గా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నామంటే ఈ పేదరాళ్ళకి ఏముండదన్నా, ఏం లేదు మీతో మాట్లాడే అసలుకి అర్హతే లేదన్నా. కానీ మీరు మా వైపు ఉన్నారు, మాతో ఉన్నారు. మాకు మళ్ళీ మీరే సీఎం గా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ దేవుణ్ణి అడుగుతున్నామన్నా. మళ్ళీ ఎంతో మంది నాలాంటి పేద అక్క చెల్లెళ్ళకి ఒక అన్నదమ్ముడై, మా పిల్లలకు మేనమామయ్యి మీరు సంతోషంగా మాకు ఎన్నో పథకాలు చేయాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అన్న. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, ఆల్ ది బెస్ట్. తమ అనుమతితో లాంచ్ చేద్దాం సార్, ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేద్దాం సార్. ఎస్ సార్. Sir, now with your permission, vote of thanks by Director Social Welfare Vijay. Good morning, sir. I take this opportunity to thank our Hon'ble Chief Minister, sir, ministers and special chief secretaries, district collectors and other public representatives gracing this occasion from district headquarters, district officials of welfare department and beneficiaries. Sir, I thank all of them for the wonderful and successful completion of this launch of YSR Kalyanamasthu Shaadi, Tohfa. I also wish all the newly married couple a very happy married life, a long and blessed life, sir. Thank you so much.
Thank you, everybody, sir. ఆల్ ది బెస్ట్ మా అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ.
very good morning and a warm welcome to everyone to our webinar hosted by Kalyanamasthu on St. Louis Commerce Club. So we're all delighted to have you here and thank you for joining us today and we appreciate your time and commitment. So before we just go on to the webinar, so there are some things that we just want to understand about yourself. So there are some polls open in the chat box and you can use it. The chat box is open for you. Good morning, everyone. Thank you so much for coming in. We're going to start it in 5 minutes. I request you all to sit down. In 5 minutes, we're going to start. Thank you.
No, that's fine. Don't record. Okay. So we have pretty good crowd. Last benchers. Come front. Okay. You can fill few spaces. But first thing, can you guys see the screens? Do you want to turn the lights off? Yes. Can we dim this out? Yes, these things. And how many of you stay nearby? Malleshwaram, Rajajinagar. No. Okay. How many of you stay nearby BTM? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jainagar, BTM, all central, yeah, south. Whitefield. The rest, where are you guys staying? Tell me. Did you guys travel from Tumkur or like North India? Kengeri, yeah. Okay, Mysore guy. Manyata. Who is from Manyata? Oh, okay. So now don't tell me all are from the same company. Which company, guys? Oh, all same chorus also. Nice. Good partners, huh? Okay. Good. Awesome. So I see these guys like super silent. I know them, but yeah. Company guys. Just changed, yeah. I like, yeah. Old as gold. Which company? NTT. Opportunities, you're in right place. Good. Techam. Okay. Atos, Infi, and how many years of experience, guys? 8, 6, nice. So, Gemini, years of experience? 12, nice. Arc levels, good. Yeah, this row, guys, which company? Cloud, guys, fine. I love this. Accenture's, Cloud, Ecolab, okay. Company, guys? No, I know you guys, Abstrail, right? Yeah. You guys had like, there are like 5 to 6 regular members who used to come, and now I don't know where are they. Entity. Philips, LTI, okay. So part of Philips or like Wipro to Philips? Part of Philips, nice. Guys, okay, DVC, yeah. Brilio, Ragvitech, where is this? Kudlagate and startup, nice. Win for me. What do you guys do? No, that's it. Oh God. Hi-fi man, yeah. I like, yeah, but Salesforce partners or like services. Partners, huh? Okay, so fine. IBM family. Okay. SLK, Giri was your ex Salesforce head, practice head. Oh, you were part of that. New to this? Okay. IBM family, fresher. How come you came? I mean, like, how come you know about this event? Which community? Okay, our group name. Now I'll rag you guys. Okay, now it is my time to rag. Okay, what is our group name? Who knows our group name? What the? Oh no, control. I have to beep it out, but yeah. Okay, what is our group name, guys? Yeah, fine. Thank God. Now I got my breath, soul back. Okay. Malabs, Infi guys. Nice. This side. Which Infotech? Clover Infotech. Where is this? Mumbai. You came from Mumbai. Oh. But you're part of Mumbai or? Bangalore only. Work from home. Lovely, man. You are lucky fellow. Okay. Student.
Nice. How about this event? Group. Okay. Malabs, LTI, Deloitte. Okay, awesome. Fine. So how many of you are like new to this ecosystem? I mean like CC, Commerce Cloud ecosystem. How many of you are new? Okay. Hello. How many of you are like experienced in CC, Commerce Cloud? Experienced. Okay, the one who is raising, are you part of cloud, guys? No, no. Are you part of this company, Cloud Odyssey? Which company? G Square. Which? G Spare. Okay. Awesome, awesome. I know, but there is only one guy. Okay. 10 plus years of experience. I know 2 hands from front. Yeah. 10 plus years of experience. One is there, that's all. 5 to 10. Okay, 5 to 10. Almost 80% is 5 to 10. 0 to 3. Wow. Pretty good hands up. Awesome. And freshers, I know only 1 and 2 and 3. Okay. Looking for job? No, yaar, I'm not pitching. Oh God. I mean, freshers, these 2 guys are looking out for a job. Which company? Ecolab. Okay, fine, fine. How many years of experience? 6 months. Awesome. How is Salesforce? Pretty good. Wow, you are in good place, man. Okay, awesome. Cool. So, do you guys like this place, World Trade Center? Wow, you guys came here just for that? Yes, pretty honest, yes. Lovely, awesome. So, how many of you are here to learn Commerce Cloud? How many of you are here to do shopping after 2 o'clock or 1 o'clock? Nobody wants to do. Okay, how many of you are going pub after this? No time. Evening time. So what you will do from 2 to 5 or 2 to 6? Rounds, huh? Nice, nice, nice. Oh, okay, you guys are there. Awesome, awesome, awesome. Cool. So I think we'll begin. Just give us like a 2 minutes or so, and then we'll start. Okay.
So, okay. There are a few more guys. 7 of them are like outside. So I'll just fill them in very quickly. New to this event. Why is it every time I get new crowd and not old crowd? Okay. So the thing is, back in 2019, we used to get almost like 300 participants, 300 people over one event. Okay. Now it is all back in track. All companies are opening up. How many of you guys are enjoying work from home? Enjoy. Where were you guys all these days? Huh? Okay. Uh, anybody who is watching IPL? Obviously. Oh. Okay. Who favorite team? I should record this, guys. Okay. How many CSKs? Fine. Okay. Cool. So May 10th. What is May 10th? Election. You guys are voting? I'm not asking whom. I'll make sure I'll keep my mouth shut over here. Awesome. Cool. So I think we'll start. Myself, Kishore. I've been in this ecosystem for like 9 years of, like almost 9 years with experience, and leading Salesforce Bangalore since 7 years, 7.5 years, and Bangalore Developer Group. With this, I'm on Salesforce MVP, and yeah, that's all. We conduct events every month, and all those events will be technical events purely, and yeah, those events will be latest. When I say latest, it will be either a new cloud or new additions or new releases, something as sort of. So this is a kind of an example what I would like to set. Commerce Cloud, right? So yeah, this is new. We haven't done it anytime in like almost 7 years. I know CC is not that old, but still brand new introduction for community. So that is why we planned to have this event somewhere to all the participants over here, right? Plus there are a few who are joining online as well. So this event, I think, has been sponsored by Cloud Odyssey team. Kudos to you guys. Thanks for being supportive for community. And yeah, I mean, you guys have done a great job in organizing stuff with the venue plus other aspects. But the one point what I would like to tell about Cloud Odyssey is like they are partnered, registered partnered guys with Salesforce, that is Crest partnered. Plus, they do majority of the stuff in CC. So they literally talk CC every day. So that is how it is, right? So I would not waste time. I'll just start the session by handing over to Cloud Odyssey team. We have Vasant who will talk about Cloud Odyssey, and after that we will start our session from Yugender. So he'll be the person who is handling, he's kind of an ARC over here and leading the CC practice. And then we will have a market leader who will talk about HEDA and other clouds as well. With this, Vasant, over to you. And thank you, guys. Thank you so much. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Some more energy, please. Good morning. Wow, awesome. It's like, anyway, Kishore introduced about that, Salesforce Bangalore Developer Community. And in fact, on April 8th,
Even I attended Bangalore community event by Sebastian Wagner. I met a couple of people over there. It was a fantastic event. Then we had this idea from long time. Now it's happened. So happy to see you all here. Now, first of all, I have a question. How many of you knew Cloud Odyssey? Earlier? Have you seen our LinkedIn? Sure. How many of you like World Trade Center? Okay, nice. As you already revealed your plans, right? Thank you so much. Now let me give a quick introduction about Cloud Odyssey. People, Cloud Odyssey was established in 2014 in UK by our founder and CEO, Mr. Suresh Goli. Now we are at India. In India, we do have spaces, office spaces at Bangalore. The headquarters is at World Trade Center. And then we are having a commerce business unit at Courtyard Marriott Hebbal. And we do have a Salesforce core development wing at Hyderabad. And as said, we are Salesforce Crest partners and MuleSoft partners as well, having some 200 plus certified professionals and 40 plus MuleSoft certified professionals here. Just, I would like to quickly introduce our management team who are also here with us to see the fantastic event. First of all, I would like to introduce you people. Our Managing Director of Cloud Odyssey, Mr. Govindram Chaudhary, is here. Can you give them a big welcome? And we do have our Chief Technology Officer, Mr. Prashant. Yeah. Thank you, Prashant. And as I said, we have a commerce business unit, and the business unit practice lead we have, Mr. Rajshekhar is here. And the Salesforce core development wing, the practice lead, Mr. Raghu Prasad is here. And our CTO himself is a MuleSoft architect. So Prashant will take care of MuleSoft wing here. Thank you so much. And coming to this, can I have, I'll quickly go to the agenda of our session today, and then we'll go to the Commerce Cloud session. Shivraj? And the people in online, both in YouTube and in Teams, hi everyone. So extremely happy for having you here. And I'm assuring you, you will have a fantastic time and fantastic learnings today. Thank you. So people, hope is it visible, but still I'll read it out for you people. Okay, as we planned, we are having a welcoming guest till 11:15 the buffer time. Still we are okay. And then the welcome note of Cloud Odyssey, the Cloud Odyssey interaction. After that, in a couple of minutes, we are going to have our Commerce Cloud session by our Chief Architect, Commerce Cloud Architect. I'll slowly introduce him as well. And then we have a quick coffee break. The coffee, it's already arranged over there. I'll give you the time, that a quick coffee break. After that, the session will continue. And then we have a lunch. We are providing lunch as well. The quick lunch break we do have. Not in the office 1 hour lunch break, but we'll quickly do it. Okay. After that, we are having a session from an industry expert who is having 25 plus years of experience on new emerging Salesforce clouds like the HIDA Education Cloud and also on Health Cloud. After that, we do have the Sales Cloud Odyssey webinar calendar. See people, this is the first event we started in, but we planned it for entire financial year 2023 to 24. So what we're gonna do, everything, every month we are planning a webinar that everything will release at that time. We are having a webinar release. That webinars and meetups are also there in it. We can catch up even later as well. That information we will tell you at that time. After that, there is a small felicitation and there are surprise gifts for the people here as well. So people, be ready. We are having our nomination procedure for that. Our volunteers are there. They were totally guided. They will pick the people from it. Okay. And then we have a vote of thanks. After that, we are having some gifts for our people as well. You came so far for us, so we won't let you people with empty hands. We have some surprise gifts for you as well. Thank you so much. With that, thank you. Yeah, you can clap for me, that's all. Thank you. With that, before going to the session, I request Zuveria to come onto the dais and give a brief introduction about our Commerce Cloud Architect. Applause, people, you can. Thank you, Vasant.
Good morning, ladies and gentlemen. It is my pleasure to introduce you all to Mr. Yugandhar Talpaneni, a highly skilled Salesforce architect with over 11 years of experience on the Salesforce Commerce Cloud platform. Mr. Yugandhar has completed his bachelor's in computer science and engineering from JNTU AP. Mr. Talpaneni has also participated in D&D phase discussions, created technical specification documents, and trained both freshers and experienced resources on the latest SFCC features, ensuring efficient delivery of projects. He has worked on 20 plus implementations, 30 plus analysis and estimations, and trained over 300 plus resources. With Mr. Talpaneni's guidance, multiple development teams have successfully implemented e-commerce websites using SFCC for several popular brands, including Hallmark, Dallas Cowboys, Party City, Christopher & Banks, Anesthesia Beverly Hills, etc. He has a rich experience in the implementation of e-commerce projects based on SFCC reference applications such as Site Genesis 1, Site Genesis 2, controllers, and latest SFRA. His vast knowledge and expertise in SFCC will undoubtedly be of great value to both the organization and for today's session as well. His achievements include the Best Performer Award for the year 2013, Most Valued Player Award for the year 2015, and the Leo Award for the year 2015 as well. Without any further ado, I request you all to help me in welcoming Mr. Yugandhar Talpaneni. Working. Good morning, everyone. Thank you, area. So let's get started with Salesforce Commerce Cloud session for the day. I see in the poll, most of you are new to, or at least many of you are new to the Salesforce ecosystem, or the Salesforce Commerce Cloud for that matter, right? So let us get started. I'm sure the today's session will give you an overall understanding on what is Salesforce Commerce Cloud and where to use it and how to use it, right? Okay, so now what is SFCC? So the SFCC stands for the Salesforce Commerce Cloud, and it is a SaaS-based software as a service based e-commerce framework, and we use this framework for building the B2C e-commerce websites. I'm sure some of you are new to some of the terminologies that are mentioned here, maybe SaaS, e-commerce, right? May not be e-commerce, right? Because nowadays e-commerce is part of our life, especially after COVID, right? And the B2C, what is B2C, right? And the storefront. So we will see what is e-commerce and what is B2C commerce in the upcoming slides. But for now, let us talk about SaaS. So software as a service, right? So what it means is that to build an e-commerce website, we definitely need some software, the web servers, the application servers, the database servers, maybe the file system, the networking, things of that nature, right? As a developer or as a merchant, we do not need to have any of these softwares installed in our laptops or in our servers, right? So as Salesforce will take care of hosting all those softwares, and we can interact with those softwares over the internet, right? So without focusing much on how to maintain those servers, the downtimes, uptimes, right, the interruptions, things of that nature, we do not need to worry about all that, because everything is hosted by Salesforce and maintained by Salesforce, and we can peacefully focus on the innovation than maintaining these servers, right? So that is SaaS, software as a service. And the storefront. So don't get confused with the word storefront, right? The storefront and a website both are same. We use the word storefront and a website interchangeably, so both are same.
We'll talk about what is B2C and what is e-commerce in the upcoming slides. Next slide. Okay. So now, how many of you heard this word demandware? Okay. So very few, right? Okay. So let us talk about what is demandware. Later, I will talk about why I'm talking about demandware now, right? So now, demandware, it is a SaaS-based e-commerce framework again, and it was founded in 2004. And later, it was acquired by Salesforce in 2016 and renamed it as Salesforce Commerce Cloud, right? Especially the people who started working in Salesforce Commerce Cloud before 2016, sometimes they use the word demandware still, right? Because they are used to it, but don't get confused. Both are same. The Salesforce Commerce Cloud and demandware both are same, right? And demandware was acquired by Salesforce and renamed it as Salesforce Commerce Cloud. The reason why I'm talking about the history of the platform is because of two reasons. One is, if you look at this, the demandware, the Salesforce Commerce Cloud is not built on the core platform, SFDC, right? It is not built on the core platform, and the demandware piece came into the Salesforce ecosystem through the acquisition, right? Number one. And number two, since it is through the acquisition not built on the Salesforce core platform, obviously we cannot use the SFDC concepts like the arc, the flows, the process builders, workflows, Apex, things of that nature. So SFCC got its own coding concepts, and we will one need to learn those coding concepts to be able to work on Salesforce Commerce Cloud. So definitely we cannot apply the SFDC knowledge to work on the SFCC based e-commerce websites. Okay, hope I'm clear. Yes? Okay. Talk about what is e-commerce. So, as I mentioned, after COVID, right, now everything is online, right, from the groceries to probably apparels, the shoes, whatever, right, the Amazon, Flipkart, we are used to it by this time. So now, e-commerce, we generally think of e-commerce as buying or selling the products, only products online, right? So let us take one example. One may sell, for example, washing machines online, and the other may sell the washing machine services online, the service, right? So when it comes to e-commerce, it's not necessarily be a product always. It can be the services as well. Okay, so it can be the physical products or it can be the services as well. For example, insurance. We can buy an insurance online where there is an e-commerce, right? So e-commerce is nothing but the buying or selling the products or services online. With little bit variations here and there are several types of e-commerce, right? And let us stick to the B2C, B2B, and D2C for today's session. Now let us talk about what is B2C commerce, B2C e-commerce, right? Broadly they are divided into three different types: B2C e-commerce, B2B e-commerce, and D2C e-commerce. Let us talk about B2C. For example, Chroma. Chroma is a retailer, right? And let us say I'm going to the Chroma website to buy a HP laptop. If you observe here, Chroma is not the manufacturer of HP, but it is a retailer who sells the HP laptop in Chroma website. Yes or no? Right? So now here Chroma is a business and I am the consumer. So business is selling a laptop to the consumer and I am going to use it. I'm not going to resell it or I'm not going to use it for some other business purpose. I'm going to use it. So that is the B2C commerce. So now Chroma is a retailer, or for example, Reliance Digital as a retailer selling the products to the end users, right? This is the B2C commerce. Now let us look at the B2B commerce. Now Chroma
is selling the HP laptops, right, to the individual users. That is B2C. But Chroma needs to go to HP to buy the products in bulk. Yes or no? Right? So they need to go to the HP to buy the products in bulk, and then they will sell those products to the individual customers. Now the relationship between the HP and Chroma, or the type of e-commerce that is happening between HP and Chroma, is nothing but the B2B commerce, the business to business, right? So Chroma is buying the laptops from HP, but Chroma is not going to use those laptops, right? In turn, those laptops will be sold to the individual customers, right? So now the type of commerce that is happening between HP and Chroma is B2B, and the type of e-commerce that is happening between Chroma and the individual customer, individual user, right, like you and me, that is B2C commerce. Am I clear? Yes? Okay. Now, coming to D2C, direct to consumer, it is almost similar to the B2C e-commerce. It is almost similar to the B2C e-commerce, but one difference is HP is directly selling the products to the individual customers. What it means is that HP is the manufacturer of laptops, and instead of reaching to the individual customer through a retailer, they are directly reaching out to the individual customer, direct to consumer. That is D2C. Now, the reason why I'm talking about the different e-commerce websites, e-commerce types, is the Salesforce Commerce Cloud, which is the demandware piece, which came into the Salesforce ecosystem through the acquisition. That is for the B2C, the very first one. That is suitable for the building the B2C websites. Now, when it comes to the B2B and D2C, Salesforce does have these two platforms as well, and these two are built on the core platform. And here is where we can use our SFDC knowledge, right? Whatever it is, like the flows, process builders, whatever, right? So those kind of technologies can be used in case of B2B and D2C, but not in B2C because it is completely a different technology altogether. Am I clear? Yes, everybody? Okay. Moving to the architecture of Salesforce Commerce Cloud, let us take if there are any questions. Questions, anybody? Online? So something similar to, so there is something called backend, there is something called front end, right? So backend is the place, we'll talk about it anyways. So it got its own coding concepts. There are few things that can be achieved by the configurations, but we need to code. Okay, so there are different coding concepts like Apex, process builders, flow builders, things of that nature. Yes, we do need to code. No, just a second. Like people, if you have questions, please raise your hand. Our people will come and hand over the mic to you. Yugandhar, you said this SFCC is not on the Salesforce platform, so it's a purely headless component, right? You're talking about? No, it's not headless. Okay. So Salesforce Commerce Cloud also got the headless architecture as well, okay. But it's purely a different technology, like not using the Apex, things of that nature. So it again follows the MVC architecture. No, but when I said headless component, right, it does not have any front end skin on it. So everything has to be built using the Angular or the HTML frameworks. So right? it does have both backend and front end. Front end, it's already there. Yes. Pre-built one. Yes, pre-built. Instead of using APIs, you directly have the front end which you can plug and play. That's right. Thank you. It got both. Okay. For example, we need to have the websites. Then we can use the front end plus backend combination, which is already there. And if we need some native apps, for example, headless, we do have the APIs where we can integrate with the React, Flutter, things of that nature. Thank you. Yuga sir. Yep. There's a question online which Mr. Ajay is asking. He says that there are some sites that itself is built on B2B, but they're using B2C SFCC to build those sites. Why is that the case? Yeah, so it depends. So if we need the pure B2B,
then we cannot use the SFCC as a platform if we need very limited capabilities, right? For example, if you look at the B2B, we cannot buy one, right? So we cannot buy one quantity in the B2B websites. We need to buy in bulk. That can be achieved even in B2C, but it is not to the full capacity. Okay, so B2C is suitable. SFCC is suitable for B2C, maybe up to some extent with a little bit of customizations for B2B, but not to the full extent. Okay, it's not the right platform for the B2B. If need very limited features, maybe yes, but if you want to have the pure B2B websites, then it's not. I think there is a question there. Hi, I'm Ritika. So I just want to know that if we can't use Salesforce knowledge in this cloud, so what will be the role of the developer there? Yes. How we can develop So we cannot use Salesforce coding concepts like Apex, things of that nature, but it got its own coding concepts. So we need to learn a new language? Yes. Okay. So it's a good change for the career perspective. Yeah, definitely it will be a some add-on to your skill set. So it would be similar to Apex, or we need to like Java or something else? No. So there are, anyways, we'll talk about it. So there is something called front end, even in the coding. There is something called the back end. For the back end, we use something called B2C Commerce API. It almost similar to Java. Okay, and what about UI? Okay, and for the front end, something similar to JSPs in Java, we have something called ISMLs, tagging. It's a tag-based the language. It's a combination of HTML, the ISML tags, JavaScript, CSS, things of that nature. Kind of similar to LWC. Yeah. Thank you. As you said, right, SFCC supports B2C. So B2C, it's like a managed package you install on SFDC, or it's just you purchase a license for that? No, it's a completely different product. It's not built on the core. So we cannot, there is no concept of managed package or unmanaged package. So it's completely separated from the core. It's not core, it's not built on the core in the first place. Okay, like you connect it with the APIs, is it? Can you elaborate your question? Like basically, how do you connect SFDC with B2C here? Like Salesforce, you have the Salesforce platform, right? Yeah. So now you said B2C, it's supported by SFCC, right? So how do you connect those two dots? So SFCC is a framework used to build the B2C commerce websites, right? So we don't need to connect with SFDC at all. It's a complete, so it is in the Salesforce ecosystem, but it does not interact with the Salesforce core platform. Okay, it's a separate system altogether. SFCC is a rebranded version of demand pair or upgraded version of the demand pair? See, the enhancements are in, it is in progress, right? So if it, the demandware was rebranded to Salesforce Commerce Cloud, but the enhancements are there. It's continuing in the platform. Okay, it's not the completely rebuilt. No. Okay, so whatever was there in demandware, that is still there today, but maybe with little enhancements for the platform itself. Hello. So we have playgrounds, right? Like for Sales Cloud, CPQ, Service Cloud. So is there a playground that we can use for SFCC? No. So unless you are a partner, we will not be able to get a playground. So then what is the plan? Like how do we get trained up by ourselves? Like Sales Cloud, we have where we can learn and Yes. do that. So even if you look at the outside markets, right? I never came across any training institute having the Salesforce Commerce Cloud as their training plan. One major reason for that is we will not be able to get the sandboxes for free. Okay, and I think it is possible only through a partner. Right, but I mean, so we have so many people sitting here.
So we just want to learn Salesforce Commerce Cloud now. So I don't expect everybody to learn in this 1 hour session, right? But after going home or in our free time, if we want to learn this, how do we learn this Salesforce Commerce Cloud? No So, option? see, the documentation, everything is online. Okay, so that is there. But with respect to the sandboxes, we have to be a partner like the ISV, can be ISV partner, or it can be a Salesforce partner. So we have to be one of these two to be able to get those sandboxes. And that answers your question as well. The ones who are looking for learning, right? So talk to your company. I mean, like you can talk to your partners, okay? So your partner can reach out to your AEs, and AEs can help you there, okay? Salesforce AEs. So again, it is similar to Marketing Cloud. Marketing Cloud, you will not have a sandbox, right? Unless you are a partner. You have a trailhead thing, which is kind of on a PPT stuff. That is all okay. But this one, similar to Marketing Cloud and SFCC, you will not have a org where you can work on it. So talk to your AEs. If you are in a partnered company, they will help you out. Okay? Not yet. And it is safe harbor. So. Yeah, and just to add on to that, 1 second. We are writing some blogs. By going through those blogs, you can get some insight about Commerce Cloud. Every week, 2-3 blogs are coming in. I mean, Cloud Odyssey, I mean, these sites and all, okay, in LinkedIn and all. We are posting every week 2-3 blogs. So by going through those blogs, you can get a lot of insights about Commerce Cloud, what we are doing, what are the new releases, everything. Just to add on, if you're very serious about learning this new feather in your skill set, so you should be seriously considering your next career option as Cloud Odyssey, right? So that's where you can learn the best from the industry. I was about to say that, Raghu. Thank you. I feel you, man. Yeah, I have a question. Actually, in the interest of time, I'll allow one more question and then we'll continue the session. Again, we do have a Q&A in the separate slot, okay? Just in the interest of time. Yeah, last question, please. So yeah, I have a question. I have worked on Experience Cloud, which was earlier known as Community Cloud. So how Experience Cloud is different from SFCC? Because in this, we are allowing customers to purchase some products and creating websites that we can do on Experience Cloud as well. So how different is it from Experience Cloud? See, even here, if you look at the Salesforce Arc and Experience Cloud, here the data is stored in your Arc, and in the Experience Cloud, using the LWC components, I guess, right? We can pull the data from the Arc and show that to the customer in the Experience Cloud side. It is something similar to that. But here, the backend is not Arc, the front end is not Experience Cloud, because it is a different technology. For example, let us say a PHP website with some database in the backend, right? So there, the backend is that database and PHP is front end, for example. So here, there is something, a different backend and different front end, but we can compare the website, the front end like the Experience Cloud and the backend like the Arc. Okay, but it's a different technology altogether. Just to add on, since the comparison came for the Experience Cloud, right? So the word community itself, tells you that it is meant for, for people who do the common activities, right? For example, a community of people, for example, students portal, right? Or alumni portal, right? Or for example, let's say your community living, you are in an apartment, let's say you want to have a portal for them where they have common issues to resolve and all, right? When it comes to Commerce Cloud, the word commerce is meant for business, right? The word experience and community are meant for, you have a people together are doing something, right? Commerce Cloud is meant for business, right? Though we do build sites on the Experience Cloud,
but it really doesn't mean that you'll be selling the products there, right? You can build that, you can customize in whichever we want, but the meaning and the essence of the Experience Cloud is entirely different, and the Commerce Cloud comes with a different angle altogether, right? Hope it answers. Yeah, thank you for the answer. Yeah. Thank you so much, everyone. Now we'll continue the session. I knew you will look at me like a villain, but still we have to do that in the interest of time. Sorry. Yes, you can. But I'll make sure most of your questions are answered by the end of this session. Sure. Okay, so let us talk about the Salesforce Commerce Cloud architecture, the most important one. So we need to understand. So though we do not need to worry about the architecture of Salesforce Commerce Cloud, right? Because everything is hosted by the Salesforce. Though we are going to discuss about the architecture, we will not be able to interact with any of these components of this architecture in our day-to-day life, but still it will be beneficial to have a fair understanding on what is what, right? So now, the Salesforce Commerce Cloud, it also follows the multi-tenant architecture, right? And every tenant, so we call it as a tenant or we call it as a realm, right? You can see this here, a realm. So a POD is kind of a data center, right? And it can host maximum of 20 tenants or realms. Every customer, so here customer refers to, so there you can see, right, customer A, customer B, customer C. Those customers are nothing but the merchants who selected Salesforce Commerce Cloud as their e-commerce platform. Okay, and every customer will be having a realm, and those realms are hosted in the POD. Okay, again, it is a multi-tenant architecture. What it means is that the entire POD is not specific to one merchant, right? And the merchant needs to share the resources with the other merchants as well, right? Without knowing, right? So, which means that there will be some governor limits, something similar to the SFDC, and here we call it as quota limits. For example, the number of APIs per request, right? The number of catalogs we can have, the number of products we can have, the number of inventory lists we can have, the number of price books we can have, things of that nature. So there will be some limits to make sure we are using the platform in the right way and to make sure our website is scalable, right? And every realm got something like PAG and SAG, right? The primary instance group and secondary instance group, that we will discuss in the next slide in detail. But for now, remember, it's a multi-tenant architecture and every customer will be having a realm. Okay, and that particular space is allocated for that particular merchant where he can develop and deploy the websites. And there is something called web tier, application tier, and database tier at the bottom. We will also discuss about it in detail in the upcoming slide. We discussed about the POD, it is multi-tenant, and to narrow down further, we are going to discuss about the realm, the individual realm. So what is there inside a realm, right? So every realm, every customer realm or a tenant, right, will be having two groups, primary instance group and the secondary instance group. So the secondary instance group contains all the sandboxes, right? So those sandboxes are nothing but where a individual developer will go and code and unit test the code, right? So as I mentioned, the SFCC got its own coding concepts. Using those coding concepts, we are going to code and unit test the code in the sandboxes. Okay, the capability of a sandbox is limited. It will not be similar to the production instance, right? Because in production, there will be thousands or lakhs of customers will be accessing the same instance at the same time, but that will not happen in a sandbox environment, right? In a sandbox environment, more or less like it's an individual developer, only one developer will be using one sandbox at a time maximum. But though multiple
people are allowed to access one sandbox, but ideally it will be one-to-one mapping during a real-time project life cycle scenario. Now, that is about the secondary instance group, where there will be sandboxes, and those sandboxes will be used by the developers to code and unit test the code. Coming to the most important group, that is primary instance group, PIG. It contains 3 instances: the development, staging, and production. So, production, I think most of you can relate, right? It is the live environment. For example, www.amazon.in. That is a live environment, right? That live environment will be hosted by the production instance. You can see the .com, .jp, .uk. So those are the live websites. And there is staging. It is also called as the pre-production environment. We'll see why in a minute. Staging is the place where we will upload the code once developers are done with their coding in the sandboxes. So developers will do the coding in the sandboxes, and then they will push the working code to the staging environment. And the merchant, since we are talking about the e-commerce, right? So they will do all the configurations for their e-commerce websites, be it the catalogs, price books, inventory, the stores, things of that nature. All the data will be uploaded to the staging environment. Once everything, both code and data available in the staging environment, it will be replicated to the production environment, or it can be replicated to the development environment. So the development environment is the place where testing will happen. Okay? Anybody from QA team here? QA? Okay, you'll be using development environment. Okay? So the development environment is the place where the testing will happen. If there are any bugs, again, a tool like Jira, we can use and raise a bug, and that will go to the developer, and again developer needs to fix that bug in the sandbox, and then upload the fixed code to the staging environment, and then replicate to the development, test it there. If everything goes well in the development, from staging, again, we can replicate that to the production. Okay, so that is how it works. So anyways, we have a separate diagram to replicate this life cycle, but overall, that is where we use these kind of instances like development, staging, and production. So once again, sandbox for the developers, development environment for QA, staging, it is for the merchants and also for the developers to upload the code and do some configurations, and production, it is for the live customers where the real-time orders will be accepted. Right? Does that make sense? Yep. Okay. So we saw the POD architecture, the overall architecture. To narrow this down, we saw the realm architecture and how the individual instance will be, how the production will be, how the development will be, how the staging will be. To narrow this further down, this is the individual instance architecture. Okay, so what happens when a request comes to any SFCC instance, right? So now, the very first thing is firewall. We will be able to interact with these instances only through the browser, since it is a SaaS based, right? Let us say I'm hitting a URL, for example, homepage URL. That will first go to the firewall. What a firewall will do in general? What is the job of a firewall? Right? Yeah. So it will basically decide whether a request should enter the system or not. Right? There is a firewall. Right? So that job will be taken care by the firewall. And let us say it is a valid request. For example, it is a valid request. No bot or no hacker, things of that nature. Now the load balancer will come into the picture. What this load balancer will do is it will balance the load among the available web servers. Okay. Remember, for sandbox, staging, and development instances, there will be only one web server, and
there will be only one application server. Okay, because very limited people will be accessing these instances, right? Development QA, only few people. Sandbox, most likely one. Staging, merchant and developer, maybe 10 max, right? So that's fine. So we have only one web server and only one application server in case of the non-production instances. In case of the production instance, there will be at least two web servers and two application servers, and there will be a load balancer to balance the load among the available web servers. Okay, so now see, we are talking about the SaaS based e-commerce framework, SFCC, right? For example, today during the normal period, let us say only 1,000 customers are accessing the website at any given point in time. So maybe two web servers are sufficient to handle that load. Tomorrow there is a sale, right? Let us say all of a sudden the traffic increased to 1 lakh. Web servers here will not be able to handle that load. Now, due to the elastic nature of Salesforce Commerce Cloud platform, right, it will automatically add the more web servers and more application servers to handle the incoming traffic. And we do not need to take any action against it, right? It will be automatically taken care by the Salesforce Commerce Cloud itself. Okay, so that is the elastic nature of the Salesforce Commerce Cloud platform. Okay, am I clear? Yes? Okay. So now, as we discussed, the load balancer will balance the load evenly among the available web servers. Now, the web server from the will go to the application servers, and from the application server, if required, it may interact with the database servers and the file system, and it will send the response back to the web server and then to the browser where we can see the web page. Yeah, clear? Okay, so now the load balancer will balance the load among the web servers, and there is something called web adapter, right? There is something called web adapter that will route the request to the appropriate application servers. When I talk about the web servers, I said the load balancer will balance the load. But when I talk about the application servers, I'm talking about routing, right? It's not balancing, it's routing, right? The reason behind that is web server is stateless, which means that web server doesn't care from which customer the request is coming and from where the request is coming. If a customer is accessing a site, one request might get served by the first web server and the second one might be served by the second web server. Okay, the session customer who is accessing the site really doesn't matter for the web server. But when it comes to the application server, the session really matters. All the requests getting initiated from the same customer will be served by the same application server, but they might get served by the different web servers. Okay, so for application server, session really matters, and web server it doesn't care about the session. So web server is stateless, application server is stateful. Am I clear? Am I confusing you? Okay. Yeah. Satya? Let me give you one scenario. Let us say wrote a program, right, where you are continuously hitting a particular URL. So the question was like,
both not only they'll always not only for sending from the request from the same IP address. So there are chances sending requests from multiple addresses, right? So how does firewall stops you from being entering into the system? So is there any validation in place or like a particular no. reason wise or something like that? We do not manually put any validations or configure any validations. Then let's say today I'm going to launch a product. Let's say I'm launching my mobile and that's a too craze. Let's say an Apple 15 or something like that. Now people are crazy about it. Now how does it will handle the load balance? You said load balancer will handle it. But going into that scene, the hackers might get a leakage or something like that. Like we can have clickjack or injection of the linking, right? So how that will stop in the market, this SFCC? Yeah. That's a So there are two things that we can do in this particular case. One is we can add some validations within the code itself, okay, to filter some of the requests. So what will happen is some people will try to inject the JavaScript manually in the website to make the redirections happen to some other website or some other URL, right? So those kind of things we can take care by customizing, adding a small snippet of code, right? And we do that for almost every single client. And when it comes to the firewall, if they are requests are getting initiated from the multiple IP addresses, right, which looks to be valid, then I don't think firewall can do anything here, right? But for example, there are certain situations. For example, where you are trying to connect with SFTP or FTP, for example, right? So those IP addresses needs to be whitelisted with the firewall. Okay, so there are certain things firewall can definitely do, and there are certain things which firewall cannot do. We can implement from the code itself. Thank you. Hi. So routing, we got it that there must be some functionality behind that. But about the balancing, so what is, I got your point that you can redirect and all, but you will do when you will like know that you will do. I want to know what is already existing that is doing the balancing. What is there which is doing the balancing? Like how it is going to one application server to different application server, whatever the request we have. In the background, what is the functionality that is working there? So if you understand your question correctly, how that balancing will happen? Yeah. By the load balancer, right? There must be some amount of, like there must be something now like that, okay, this request, this amount of request is there, then after that it should like go to some other server. Like that it is there or? No, there is no specific number given by the Salesforce Commerce Cloud with respect to the number of requests. Yeah. Mike.